ao recordar a figura de pequeña y desamparada sacerdotisa, parada nas sombras das ruinas do pasado algum tempo desde que o grito sobrenatural perturbara o acampamento dos conspiradores, os homens conseguiram se acomodar para descansar novamente desveri acreditiva que eles haviam sido seguidos por uma banda de guerreiros oparianos, que poderiam estar contemplando ataque noturno, e por isso ele posicionou uma forte guarda ao redor do acampamento, mas se os negros estavam confiantes de que aquele grito sobrenatural não havia vindo de uma garganta humana de primidos e desanimados, os homens retomaram a marca na manhã seguinte. Eles iniciaram a jornada cedo e, a forca de muita direco, chegaram ao acampamento base pouco antes do anoitecer. Aviseo que se apresentou diante deles os encheu de consternaco. O acampamento havia desaparecido, e no centro de clareira onde fora montado. Uma pilha de cintas sugeria que desastre havia acometido o grupo que fora diazado para trás esta nova descrição inclusive uma fúria maníaca, mas não havia ninguém presente a quem ele pudesse atribuir a culpa. Iasum ele se via reduzido ao expediente de andar de lado para outro enquanto a maldicoava sua sorte voz alta e vários idiomas de uma árvore. Tarzan o observava. Ele também não conseguia entender a natureza do desastre que parecia ter acometido o acampamento durante a ausência do grupo principal, mas, ao ver que isso causava intensa angústia ao líder, o homem macaco sentiu-se satisfeito. Os negros estavam confiantes de que esta era mais uma manifestação da ira do espírito maligno que os assombrava, e todos eram favoráveis a abandonar o homem branco infeliz, cujos movimentos terminavam fracasso ou desastre. Os poderes de liderança desivere mereciam total reconhecimento, pois, à beira de uma quase certeza de motim, ele forçasse os homens, por meio de licenças e ameaças, a permaneceram como ele. Ele os incumbiu de construir abrigos para toda a comitiva e, imediatamente, despachou mensageiros aos seus diversos agentes, instando-os a encaminhar os suprimentos necessários com urgência. Ele sabia que certas coisas de que precisava já estavam a caminho da costa uniformes, fuzis, munico. Mas agora ele necessitava particularmente de provisos e mercadorias comerciais. Para garantir a disciplina, ele mantinha os homens trabalhando constantemente, seja adicionando conforto ao acampamento, ampliando a clareira ou cocando carne fresca. Os dias passaram e se tornaram semanas, e enquanto isso Tarzan observava, aguardando. Ele não tinha pressa. Pois a pressa não é uma característica das bestas. Ele vagava pela selva com frequência, a uma distância considerável do acampamento de Ziveri, mas ocasionalmente retornava, embora não para molestá-los, preferindo deixá-los cair torpor de saíranca tranquila, cuja ruptura, no momento oportuno, teria efeito terrível sobre esse moral. Ele compreendia a psicologia do terror, e seria como o terror que os derrotaria. Ao acampamento de Abu Batun, na fronteira com o país dos galas, chegaram notícias de espiões que ele havia enviado, informando que os guerreiros galas estavam se reunindo para impedir sua passagem por seu território. Debilitado pela deserto de tantos homens, os não se desafiar a bravura e o número de guerreiros gala, mas sabia que precisava tomar alguma atitude, pois parecia inevitável que a perseguição o alcançasse por trás, caso permanecesse onde estava por muito mais tempo. Finalmente, os baitores que ele havia enviado rio acima, na margem posta, retornaram para relatar que caminho para o oeste parecia livre ao longo de uma rota mais ao norte. Assim, desfazendo o acampamento, Abu Batun seguiu para o norte com seu único prisioneiro. Grande fora sua fúria ao descobrir que ibn Dumyuk roubara lá, e agora redobrou seus precauções para impedir a fuga de Zoradrinov. Ela era guardada com tanta atenção que qualquer possibilidade de fuga parecia quase desesperadora. Ela havia descoberto o destino que Abu Batun lhe reservava e, agora, deprimida e melancólica,
sua ment estiva ocupada com planos de autodestruco. Por tempo, ella obrigara a esperanca de que veri alcancas os Arabs e arriesgadas, mas essa esperanca ella havia descartado ha muito tempo, pois dia após dia passava sem trazer o socorro esperado ella não poderia saber, e claro, as dificuldades que veri se encontrava. Ele não usara deste car uma parte de seus homens para procurá-la, temendo que, msu estado de acerto amotinado, pudsem assassinar qualquer de seus tenentes que ele colocas no comando deles e retornar a sua própria tribo, onde, por meio de fofoca, noticias de sua expedico e suas atividades poderiam chegar a seus inimigos, nem poderia liderar toda a sua forca tal expedico pessoalmente, pois deveria permanecer no acampamento base para receber os suprimentos que sabia que chegariam. Breve. Talvez, se tivesse conhecimento definitivo do perigo que confrontava Zora, ele teria desejado de lado qualquer outra consideração e ido msu socorro, mas, sendo naturalmente desconfiado da lealdade de todos os homens, havia se persuadido de que Zora o havia abandonado deliberadamente uma convicção hesitante que teve ao menos o efeito de tornar sua disposição naturalmente desagradável infinitamente mais insuportável, de modo que aqueles que deveriam ser seus companheiros e seu apoio. Msua ora de necessidade se esforçaram ao máximo para se manter longe dele e enquanto essas coisas aconteciam, o pequenongama corria pela selva uma missão. A serviço de seu amado mestre, o pequenongama conseguia manter único pensamento e uma linhada aco por períodos consideráveis de tempo, mas, eventualmente, sua atenco certamente seria atraída por alguma questão estranha e, então, por horas talvez, ele esqueceria completamente qualquer dever que lhe tivesse sido imposto, mas, quando isso lhe ocorresse novamente, ele continuaria totalmente sem qualquer percepção do fato de que houve uma interrupção na continuidade de seu esforço. Tarzan, e, claro, estava plenamente ciente dessa fricção inerente seu pequeno amigo, mas sabia também, por experiência, que, por mais lapsos que ocorressem, uma jamais abandonaria completamente qualquer plano que sua mente estivesse fixada, e, não tendo ele próprio a subserviência escrava do homem civilizado ao tempo, era propenso a ignorar o desempenho errático d'ingama uma tarefa como uma falha de consequência quase insignificante. Dia, ingama chegaria ao seu destino. Talvez fosse tarde demais. Esse tal pensamento ocorreu ao homem macaco, sem dúvida ele o descarta como incolherda Burroughs. Mas o tempo é essencial para muitas coisas para o homem civilizado. Ele se irrita, se preocupa e reduz sua eficiência mental e física se não estava realizando algo seu en série durante a passagem de cada mitudotis mio que lhe parece rio fluindo, cujas águas são totalmente desperdicadas se não farem utilizadas a medida que passam imbuído por uma concepção insana de tempo. Wayne cold suave e cambaliva pela selva, buscando seus companheiros como se o próprio destino do universo dependesse de tenuchance de alcançá-los sem perder segundo securdade. Futilidade de seu propósito teria sido inteiramente evidente para ele, caso soubesse que estava buscando seus companheiros na direção errada. Wayne cold estava perdido. Felizmente para ele, não sabia disso, pelo menos, ainda não. Essa convicção estupefaciente viria mais tarde. Os dias passaram e suas andanças ainda não revelaram nenhum acampamento. Ele se esforçava para encontrar comida, e sua dieta era escassa e frequentemente repugnante, consistindo frutas que ele já havia aprendido a conhecer e roedores, que conseguia capturar apenas com a maior dificuldade e desperdício assustador daquele tempo precioso que ele ainda valorizava acima de tudo. Ele havia cortado para si bastão resistente e ficava a espreita ao longo de alguma trilha onde a observação lhe ensinara que poderia encontrar sua presa, que alguma criatura pequena e incada chegas a uma distância de ataque.
Ele havia aprendido que o amon hacker e o crepúsculo eram as melhores horas de caca para os únicos anime que ele poderia esperar a bater, e aprendeu outras coisas enquanto se movia pela sombria selva, todas relacionadas a sua luta pela existência. Ele havia aprendido, por exemplo, que era mais prudente subir nas árvores sempre que houvesse ruido estranho. Normalmente, os anime se afastavam quando ele se aproximava, mas uma vez rinoceronte o atacou, e outra ocasião ele quase trapicou liao sua presa. A providência interveio cada instância, e ele escapou also, mas assim aprendeu a cautela por volta do meio-dia. Dia, ele chegou a rio que bliquiva efetivamente seu progresso na direção que vinha viajando. Neste momento, a convicção de que estava completamente perdido era forte msu acerto. Sem saber que direco seguir, decidiu seguir a linha de menor resistência e descer a colina com o rio, cujas margens estava certo de que, mais cedo ou mais tarde, descobriria uma aldeia nativa. Ele não havia percorrido grande distância na nova direção, seguindo uma trilha compacta, desgastada pelas inúmeras patas de muitos anime, quando sua atenção foi despertada por som que chegava a seus ouvidos fracamente, vindo de longe. Vinha de algum lugar a sua frente, e sua audição, agora muito mais aguçada do que jamais fora, indicava que algo se aproximava. Seguindo a prática que havia considerado mais propícia à longevidade desde que vagava sozinho e mal armado contra os perigos da selva, ele se atirou rapidamente uma árvore e buscou ponto de observação de onde pudesse ver a trilha abaixo. Ele não conseguia avistá-lo a qualquer distância à frente, tão tortuosamente ele serpenteava pela selva. O que quer que estivesse por vir não seria visível que estivesse quase diretamente sob ele, mas isso agora não tinha importância. Essa experiência na selva lhe ensinara paciência, e talvez estivesse aprendendo também pouco da inutilidade do tempo. Pois acomodou-se confortavelmente para esperar a vontade o rudo que ele ouviu era pouco mais do que farfalhar imperceptível. Mas logo assumiu novo volume e novo significado, de modo que agora ele tinha certeza de que era algum correndo rapidamente pela trilha, e não mas dois ele ouviu distintamente as passadas da criatura mais passada se misturando com aquelas que ele ouvira primeiro. E então ouviu a voz de homem gritar per, e agora os sons estavam muito próximos dele. Logo após a primeira curva à frente. O som de passos correndo cessou, sendo seguido pelo de uma luta e estranhas imprecações voz masculina. E então uma voz feminina falou, me solte? Voce nunca me levará viva para onde está me levando. Então, agora a levarei para mim, diz o homem. Col já ouvira o suficiente. Havia algo familiar nos tons de voz de mulher. Silenciosamente, ele descera para a trilha, desempenhando sua adiga, e avançou rapidamente direto aos sons de altercação. Ao contornar a curva de trilha, via diante de si apenas as costas de homem por thab e thorib, arabe, mas além do homem e seus bracos, cold sabia que a mulher estava escondida pelas vestes esfocantes de seu agressor. Avancando rapidamente, ele agarrou o sujeito pelo ombro e o virou bruscamente, e, ao encarar o homem, cold via que era Abu Batun, e agora também compreendeu porque a voz de mulher lhe parecera familiar era Zoradrinov. Abu Batun ficou roxo de raiva como interrupco. Mas, por maior que fosse sua ira, também foi sua surpresa ao reconhecer o americano. Por instante, ele pensou que possivelmente se tratava de vanguarda de grupo de busca e vingança do acampamento de Ziveri, mas, quando teve tempo de observar a condução desleixada, desgrenhada e desarmada de cold, percebeu que o homem estava sozinho e, sem dúvida, perdido. Cao de Nasrani, ele exclama, afastando-se do aperto de colt. Não ponha sua mão imunda sobre verdadeiro cront. Ao mesmo tempo, ele se moveu para sacar sua pistola,
mas nacal instanti colt estiva sobre ele novamente, e os dois homens querem na estrada trilha, o americano por cima do que aconteceu então, ocorreu de forma muito rápida. Ao sacar sua pistola, Abu Batun prendeu o cao da arma nas dobras de seu thab, fazendo com que a arma disparasse. A bala atingiu o solo inofensivamente, mas o relatorio alertou colt sobre o perigo iminente, e, legitima defesa, ele passou sua lâmina pela garganta do Zik.aos e levantar lentamente do corpo do Zik, Zora Drinov agarrou pelo braco. Rapido, ela disse. Esse disparo atrara os outros. Eles não devem nos encontrar. Ele não esperou para interrogá-la, mas, abixando esse, rapidamente recuperou as armas e municos de Abu Batun, incluindo longo mosque que jazia na trilha ao seu lado, e então, com Zora na liderança, correrem rapidamente pela trilha por onde ele acabara de vir no momento, não havendo qualquer indicação de persgaico, colt detive a moca. Voce consque escalar, ele perguntou. Sim, respondeu ela. Por quê? Vamos subir nas árvores, ele disse. Podemos adentrar a selva por uma curta distância e despistá-los. Bom, ela disse, e com a ajuda dele subiu nos galhos de uma árvore sob a qual estavam felizmente para eles, várias árvores grandes crescem próximas umas das outras, de modo que conseguiram avançar com relativa facilidade sem pés de trilha. Ali, subindo alto nos galhos de uma árvore imponente. Ficaram efetivamente ocultos de vista todas as direções. Finalmente sentados lado a lado uma grande bifurcação, Zora se virou para Colt. Camarada Colt, ela disse. O que aconteceu? O que senhor, está fazendo aqui sozinho, estava me procurando. O homem sorriu. Eu estava procurando por toda a comitiva, ele disse. Now six ninguém desde que entramos mo par. Onde está o acampamento e por que Abu Batun estava persiguindo o senhor? Estamos muito longe do acampamento, respondeu Zora. Now se 8 que ponto, embora pudes retornar a ele, se não fazemos Arabs. E então, brevemente, ela contou a história de Trajaco de Abu Batun e de seu que virou. O Sheikh estabeleceu acampamento temporário pouco depois do meio-dia de hoje. Os homens estavam muito cansados e, pela primeira vez dias, relaxaram sua vigilância sobre mim. Percebi que, finalmente, o momento que eu aguardava com tanta ansiedade havia chegado e, enquanto eles dormiam, escapei para a selva. Minha ausência deve ter sido descoberta pouco depois de eu partir, e Abu Batun me alcançou. O resto o senhor testemunho. O destino agiu de forma traiçoeira e, ao mesmo tempo, maravilhosamente, disse ele. Pensa que sua única chance de resgate dependia da contingência de minha captura mo par. Ela sorriu. O destino remonta a período anterior a esse, ela disse. Suponha que você não tivesse nascido. Então Abu Batun teria levado a senhora para o harem de algum soldado negro. Ou talvez outro homem tivesse sido capturado mo par. Fico feliz que você tenha nascido, disse Zora. Agradco, disse Colt. Enquanto haviam atentamente busca de sinais de persgaico, conversavam voz baixa, com Colt narrando detalhes os eventos que levaram a sua captura, embora omitis alguns detalhes de sua fuga por senso de lealdade agarrada sem nome que o havia ajudado. Ele também não enfatizou a falta de controle desejável sobre seus homens, nemo que Colt considerava sua covardia inexcusável abandonar a si mesmo e Romero ao seu destino dentro das muralhas de opar sem tentar socorros, pois acreditava que a moca era a namorada desejável e não desejava ofendê-la. O que aconteceu com o camarada Romero, ela perguntou. Não sei, disse ele. A última vez que o six, ele estava firme, lutando contra aqueles pequenos demonios tortuosos. Sozinha, ela perguntou. Eu estava bastante ocupado, eu mesmo, disse ele. Não é isso que quero dizer, respondeu ela. Certamente, sei que o senhor estava lá com Romero, mas quem mais?
Os dima indanao havium chegado, dis colt. Kr dizer que vocês dois entraram sozinhos, ela perguntou colt hesitou. Dis ele, os negros se recusaram a entrar na cidade, então o resto de nos teve que entrar ou abandonar a tentativa de obter os tesouros. Mas apenas o senhor e Miguel entraram. Não é verdade, ela indagou. Desmaiei tão rapidamente, sabe, disse ele como uma risada, que, na verdade, não sei exatamente o que aconteceu. Os alhos de mocha se estreitaram. Foi horrível, ela disse enquanto conversavam, os alhos de colt frequentemente se voltavam para o rosto de mocha. Como ela era adorável, mesmo sob o estrapo e a sueira que eram os símbolos externos de seu cativeiro entre os árabes. Ela estava pouco mais magra do que da última vez que ele a vira, e seus alhos estavam cansados e seu rosto abatido pela privaco e preocupado. Mas, talvez, fosse justamente por contraste que sua beleza se tornava ainda mais surpreendente. Parecia inacreditável que ela pudesse amar o grosseiro e falastro Ziveri, que era sua antites todos os aspectos seguida, ela quebrou breve silencio. Preciamos tentar retornar ao acampamento base, ela disse. E vital que eu esteja presente. Ha tanto a ser feito, tanto que ninguém mais pode fazer. O senhor só pensa na causa, disse ele, nunca msi mesmo. E muito lil. Sim, ela disse voz baixa. Su lil aquilo que jurei realizar. Tima, disse ele, que nos últimos dias tenho pensado mais no meu próprio bem-estar do que no do proletariado. Tima que, no fundo, voce indecide Burroughs, disse ela, e que ainda não consiga dizer de olhar para o proletariado com desprezo. O que o leva a dizer isso, e ele perguntou. Tenho certeza de que não disse nada que justificasse isso. Frequentemente, uma ligeira inflexão inconsciente no uso de uma palavra altera o significado de toda uma declaração, revelando os pensamentos secretos de orador. Cold riu com boa natureza. O senhor e uma pessoa perigosa para se conversar, disse ele. Serei fuzilado ao nascer do sol. Ela o olhou seriamente. Voce e diferente dos outros, ela disse. Creio que jamais poderia imaginar o que o desconfiados eles são. O que ele disse foi apenas para alertá-lo a vigiar cada palavra quando estiver falando com eles. Alguns são estreitos e ignorantes, e já desconfiam do senhor por causa de seus antecedentes. São sensivelmente ciumentos de uma nova importância que acreditam que sua classe alcançou. A turma deles, e ele perguntou. Acredito que o senhor me disse uma vez que era do proletariado. Se ele pensava te la surpreendido e que ela demonstraria constrangimento, engano se ela encontrou seu olhar diretamente e sem hesitar. Su, disse ela, mas ainda consigo enxergar as frixas de minha classe. Ele a observa fixamente por longo momento, assombrada sorriso tocando seus lábios. Eu não acredito porque voce parou. Ela perguntou. No que o senhor não acredita. Perdoe-me, disse ele. Eu estava começando a pensar voz alta. Tenha cuidado, camarada Cold, ela o advertiu. Pensa voz alta às vezes fatal, mas ela ameniza suas palavras com sorriso da conversa foi interrompida pelo som das vozes de homens ao longe. Eles está ouvindo, disse mocha Cold assentiu com a cabeça. E os dois permaneceram silencio, ouvindo os sons de vozes e passos que se aproximavam. Os homens chegaram ao lado deles e pararam, e Zora, que entendia a língua árabe, ouviu deles dizer, a trilha termina aqui. Eles entraram na selva. Quem pode ser o homem que está com ela? Perguntou outro. Nasrani. Posso dizer pela impressão de seus pés, disse outro. Eles se dirigiriam para o rio, disse terceiro. E dessa forma que eu deveria seguir se estivesse tentando escapar. Wala? O senhor prefere palavras de sabedoria, disse o primeiro orador. Nos espalharmos aqui e fermos a busca direto ao rio, mas tomem cuidado com o Nasrani. Ele está com a pistola e o mosque do Sheik.
Os dois fugitivos oviram o som de persky diminuindo na distancia, enquanto os Arabs abriam caminho a forca na selva direto ao rio. Eco melhor sermos de quai, diz cold, embora possa ser bastante difícil, acredito que seja melhor nos mantermos na mata por tempo e nos afastarmos do rio. Sim, responde Zora, pois essa é a direto geral mko acampamento se encontra. Iasam iniciaram sua longa e exhaustiva marca busca de seus companheiros. Eles ainda estavam avançando pela densa selva quando a noite os alcançou. Suas roupas estavam farrapos e seus corpos arranhados e rasgados, lembretes mudos e dolorosos do caminho espinhoso que haviam percorrido. Famintos e sedentos, eles improvisaram acampamento seco entre os galhos de uma árvore, onde cold construiu uma plataforma rústica para a menina, enquanto se preparava para dormir no chão, ao pé do grande tronco. Mas isso, Zora não daria ouvidos. Isso não servirá de forma alguma, ela disse. Não estamos posico de nos permitir sermos vítimas de toda convencotola que ordinariamente ordenaria nossas vidas ambientes civilizados. Agradco sua atencia se considera que mas prefiro te lo aqui cima na árvore comigo do que la embaixo, onde o primeiro leo de caca que passas pediria pegalo. Iasam, como ajuda de garota, cold construiu outra plataforma próxima a que havia construído para ela, como quer de noite, estenderam seus corpos cansados seus rústicos leitos e buscaram o sono. No momento, cold cochilava, msu sunhovio a figura esguia de uma deusa de olhos estrelados, cujas faces estavam malhadas de lágrimas, mas quando a tomo seus bracos e a beijou, percebeu que era Zora de novo, e então som horrendo vindo de selva abaixo o desperta com sobressalto, de modo que se sentu, agarrando o mosque do zik prontideo, leo cocendo, de garota voz baixa. Ufa, exclama colt. Devo ter estado adormecido, pois isso certamente me assusto. Sim, voce estava dormindo, disse garota. Ouvi voce falando, e ele sentiu que detectava risos sua voz. O que eu estava dizendo, pergunta colt. Talvez o senhor não quis se ouvir. Poderia constrangê-lo, ele disse. Now, avance. Diga-me. O senhor disse eu te amo. Eu realmente fiz isso. Sim. Gostaria de saber como quem a senhora estava conversando, disse ela, tom de brincadeira. Perguntou-me, disse cold, recordando que msu sunho a figura de uma garota havia se fundido a outra do leo, ouvindo suas vozes, afasto se resnando. Ele não estava cocendo os odiados homenscois. Os dias lentos arrastavam se para o homem e a mulher que procuravam seus companheiros dias preenchidos com esforços fatigantes, a maior parte dos que direcionados a obtenco de alimentos e água para sua subsistência. Cold ficava cada vez mais impressionado com o caráter e a personalidade de seu companheiro. Como aprendeu, ele nota que ela estava gradualmente enfraquecendo sob a tensão de fadiga e de escassa e inadequada alimentação que ele havia conseguido para ela. Contudo, ela manteve uma postura corajosa e tentou esconder sua conduta dele. Ela nunca havia reclamado. Nunca por palavra ou olhar ela o havia reprovado por sua incapacidade de obter alimentos suficientes. Uma falha que ele considerava indicativa de ineficiência. Ela não sabia que ele próprio frequentemente passava fome para que ela pudesse comer, dizendo-lhe, quando retornava com comida, que havia comido sua parte onde a encontrara, uma decepção que era possível pelo fato de que, quando cocava, ele frequentemente diasava Zora descansar algum lugar de relativa segurança. Para que ela não fosse submetida a esforço desnecessário. Ele a havia diazado a simhoji, segura uma grande árvore ao lado de riacho sinuoso. Ela estava muito cansada. Parecia-lhe que agora estava sempre cansada. A ideia de continuar a marca a apavorava, e, no entanto, sabia que ela deveria ser empreendida.
Ella se perguntava quanto tempo mais conseguiria aguentar antes de afundar exausta pela última vez. Não era, contudo, por si mesma que ela estava mais preocupada, mas por este homem este herdeiro de riqueza, do capitalismo e do poder, cuja constante consideração, alegria e ternura haviam sido uma revelação para ela. Ela sabia que, quando não pudes mais avançar, ele não abandonaria e que, assim, suas chances de escapar da sombria selva seriam comprometidas e talvez perdidas para sempre por causa dela. Ela esperava, por seu bem, que a morte chegasse rapidamente a ela, para que, assim aliviado de responsabilidade, ele pudesse avançar mais rapidamente em busca daquele acampamento elusivo que lhe parecia agora pouco mais do que mito sem sentido. Mas ela recudiante do pensamento da morte, não por medo da morte, como bem poderia ter sido o caso, mas por uma razão inteiramente nova, cuja súbita percepção lhe causou coque de instinto. A tragédia despeda súbito a diaxo paralisada de terror. Era pensamento que ela devia afastar, que não devia alimentar nem por instante, e, no entanto, persistia com uma insistência monótona que lhe trouxe lágrimas aos olhos. Colt havia se aventurado mais longe do que o habitual naquela manhã sua busca por alimento, pois avistara antílope, e, como imaginaco infl amada pela contemplaco de tanta carne uma única cacada e o que isso significaria para Zora, ele se apegou obstinadamente a trilha, atrado indames por vislumbre ocasional de sua presa a distancia de antílope estava apenas vagamente ciente de inimigo, pois estava a favor do vento relação a cold e não havia captado seu cairo. Enquanto os vislumbres ocasionais que tivera do homem servirem principalmente para despeda sua curiosidade, de modo que, embora se afastasse, parava frequentemente e voltava esforço para satisfazer seu espanto. Mas, no momento, ele aspirou instante longo dima. Seu desespero, cold arisco tiro de longa distancia, e, a over o animal care, o homem não conseguiu reprimir alto grito de exultação medida que o tempo, que ela não tinha como medir, se arrastava, Zora ficava cada vez mais apreensiva com Colt. Nunca antes ele a havia diazado por tanto tempo, de modo que ela começou a construir todo tipo de calamidades imaginárias que poderiam tê-lo acometido. Ela desejava agora ter ido com ele. Se ela tivesse acado possível rastreá-lo, o teria seguido, mas sabia que isso era impossível. No entanto, sua inatividade forcada a diaxo inquieta. Sua posição apertada na árvore tornou-se insuportável, e então, subitamente acometida pela sede, ela disseru ao chão e caminhou direto ao rio. Depois de beber e estar prestes a retornar à árvore, ela ouviu o som de algo se aproximando de direto que Colt havia ido. Instantaneamente, seu coração saltou de alegria, sua depressão e até mesmo grande parte de sua fadiga pareciam desaparecer, e ela percebeu de repente o quão solitária havia estado sem ele. Quão dependentes somos da sociedade de nossos semelhantes, raramente percebemos que nos tornamos vítimas de solidão forcada. Havia lágrimas de felicidade nos olhos de Zora de novo avançar para encontrar Colt. Então, os arbustos a sua frente se separaram, e surgiu diante de seu olhar horrorizado macaco monstruoso e peludo. Tuyat, o rei. Ficou tão surpreso quanto a garota, mas seus ricos foram quase postas. Não foi com horror que ele contemplou aquela mangani fêmea, macia e branca. Para a moca, não havia nada além de ferocidade seu semblante, embora seu peito houvesse uma emação completamente diferente. Ele se aproximou dela com passos pesados, e então, como se libertasse de uma paralisia momentânea, Zora virou-se para fugir. Mas quão inutilmente, percebeu instante depois, quando uma pata peluda agarrou bruscamente pelo ombro. Por instante, ela se esquecara de pistola do Zyke, que Colt sempre diazava com ela para sua autopratico. Sacando-a de banha, ela se voltou contra a fera,
mas tuyat, vendo na arma porit com o qual ella pretendia aedicalo, aranque de sos maus e a yago para lunge, e entao, embora ella ludus e ses forcas para recuperar sua liberdade. Elia ergu livement mseu quadral ese embranue na selva na dureco que estiva indo. Cold demoro sem sua presa apnes o tempo necessario para remover osps, acabica e as visceras, a fim de reduzer o peso de carga que deveria transporter de volta. Ao acampamento, pois estiva bem ciente de que sua privaco havia reduzido consideravelmente sua forca. Ergundo a carcaca sobre o ombro, ele inicio o retorno ao acampamento, exultando com a ideia de que, pela primeira vez, estiva voltando com uma farta quantidade de carne que lhe daria forca. Enquanto cambaliva sob o peso do pequeno antílope, ele fazia planos que conferiam tom rosio ao futuro. Els descansariam agora que suas forcas retornassem, e, enquanto descansavem, defumariam toda a carne de sua caca que não comessem de imediato, e assumptiriam uma reserva de alimentos que ele sentia que os levaria a uma grande distancia. 2 dias de descanso com fartura de comida, ele estava certo, os encheriam de renovada esperança e vitalidade. Ao iniciar laboriosamente a trilha de volta, ele começou a perceber que havia ido muito mais longe do que imaginava, mas que valera a pena. Embora tinha alcançado estado de exaustão completa, não temo por mitudo que não alcanças, tão confiante estava seus próprios poderes de resistência e na forca de sua vontade. Quando finalmente cambaleou at seu objetivo, olhou para cima na árvore e a cama pelo nome. Não houve resposta. Naquele primeiro e breve instante de silêncio, uma premonição sombria e nauseante de desastre o invadiu. Ele largou a carcaca do servo e olhou apressadamente ao redor. Zora, Zora, ele clama, mas apenas o silêncio de selva foi sua resposta. Então, seus olhos inquisidores encontraram a pistola de Abu Batun onde tuyat a havia desado cair, e seus piores temores foram confirmados, pois ele sabia que, se Zora tivesse partido por vontade própria, teria levado a arma consigo. Ela fora educada por algo elevada, disso ele estava certo, e logo, ao examinar o terreno com atenco, descobriu as pegadas de grande pé semelhante ao humano. Uma loucura repentina tomou conta de Wayne Colt. A crueldade da selva, a injustiça da natureza despertaram msu paido uma fúria vermelha. Ele queria matar a coisa que havia roubado Zora de novo. Ele queria rasgá-lo com as mãos e despedacá-lo com os dentes. Todos os instintos selvagens do homem primitivo renasceram nele quando, esquecendo a carne que momentos antes significara tanto para ele se lançou de cabeça na selva, seguindo o tenho rastro de tuyat. O rei dos macacos. Lado opar abriu caminho lentamente pela selva após escapar de ibn Damyak e seus companheiros. Sua cidade natal acamava, embora soubesse que talvez não pudesse entrar nela saranca, mas que lugar havia todo o mundo para onde ela pudesse ir? Uma certa concepção de imensidão do grande mundo havia sido impressa nela durante suas andanças desde que desera opar, e a futilidade de procurar Tarzan havia sido indelevelmente gravada sua mente. Assim, ela retornaria às proximidades de opar, e talvez dia Tarzan voltasse lá. Ela não se importava com os grandes perigos que a cercavam, pois lá de opar era indiferente a vida, que nunca lhe trouxera muita felicidade. Ela vivia porque vivia, e verdade que se esforçaria para prolongar a vida, pois essa é a lei da natureza, que imbui os mais miseráveis infelizes com impulso tão poderoso para prolongar sua miseria quantida aos poucos afortunados que são felizes e contentes desejo semelhante de viver. No momento, ela percebeu que estava sendo perseguida, então aumentou sua velocidade e se manteve à frente daqueles que a seguiam. Encontrando uma trilha, ela a seguia, sabendo que, se permitisse que aumentasse sua velocidade, também permitiria que seus perseguidores aumentassem a deles, nem pediria ouvi-los agora com a mesma clareza de antes,
quando Abraham camin ho pela selva. Indaasam, ella estiva confiante de que não poderiam alcançá-la, mas, enquanto se movia rapidamente, uma curva na trilha a fez parar abruptamente, pois ali, bloqueando sua retirada, estava grande leão com juba. Desta vez, la se lembro do animal, não como jad balja, o companheiro de caca de Tarzan, mas como o leão que a havia resgatado de leopardo, depois que Tarzan abandonara leos iram criaturas familiares de lado o par, onde iram frequentemente capturados pelos sacerdotes quando filhotes, e onde não era incomum criar alguns deles occasionalmente como anime de estimação 8 que sua crescente ferocidade os tornas inscuros. Portanto, la sabia que leos podium associar-se a pessoas sem devorá-las, e, tendo experiencia de despacito deste leão e possuindo tão pouco senso de medo quanto o proprio Tarzan, ela rapidamente fez sua escalha entre o leão e os árabes que a perseguiam e avanca diretamente direto a grande fera, cuja atitude ela percebeu não haver ameaça imediata. Ela era suficientemente filha de natureza para saber que a morte chegava rápida e indoloramente no abraço de leão, e por isso não sentia medo, mas apenas uma grande curiosidade. Jad balja ha muito tempo sentia o rastro olfativo de la suas narinas, enquanto ela se movia com o vento pelas trilhas de selva, e assim ele a esperou, sua curiosidade despertada pelo rastro olfativo mais tenho dos homens que a perseguiam. Se aproximar dele pela trilha, ele se afasta para que ela pude passar e, como grande felino, esfregou o pescoço com juba suas pernas. La fez uma pausa, puso uma mão sobre a cabeça dele e falou voz baixa na língua do primeiro homem, a língua dos grandes macacos, que era a língua comum de seu povo, assim como era a língua de Tarzan. Hagelan, lidrando seus homens na perseguico a la, contorno uma curva na trilha e parou, horrorizado. Ele viu grande leão diante dele, leão que mostrava suas presas agora uma rosnada furiosa, e ao lado do leão, com uma mão enredada sua espessa juba negra. Estava a mulher branca. A mulher dirigiu uma única palavra ao leão uma língua que Hagelan não compreendia. Mudar, diz-la na língua dos grandes simios. Tão acostumada a sacerdotisa do Deus flamejante estava a comandar que não lhe ocorreu que numa pude fazer outra coisa senão obedecer, e assim, embora não soubesse que era dessa forma que Tarzan estava acostumado a comandar Jad balja, ela não se surpreendeu quando o leão se agachou e investiu. Fadil e dariam haviam se aproximado de seu companheiro quando este parou, e foi grande o horror deles ao ver o leão saltar para a frente. Eles se viraram e fugiram, colidindo com os negros atrás deles, mas Hagelan apenas permaneceu perlaçado de pavor enquanto Jad balja se erguia sobre as patas traseiras e o agarrava. Suas grandes mandibulas esmagando a cabeça e os ombros do homem, quebrando seu crânio como uma casca de ovo. Ele sacudiu o corpo com violência e o dixo cair. Então, ele se virou e olhou para lá, indicativamente no coraco de mulher, não havia mais simpatia por seus inimigos do que no coraco de Jad balja, ela apenas desejava livrar-se deles. Ela não se importava se eles viviam ou moriam, e por isso não instiagou Jad balja a perseguir aqueles que haviam escapado. Ela se perguntava o que o leão faria agora que havia feito sua presa, e, sabendo que a proximidade de leão se alimentando não era lugar seguro, ela se virou e seguiu pela trilha. Mas Jad balja não era comedor de homens, não porque tivesse que escalar escrúpulos more, mas porque era jovem e ativo e não tinha dificuldade em mudar presas que apreciava muito mais do que a carne salgada do homem. Portanto, ele dixo Hagelan caído onde havia tombado e seguiu lá pelas sombrias trilhas de selva homem negro, no éxito por uma tanga, portando uma mensagem de costa para Ziveri, fez uma pausa no cruzamento de duas trilhas. De sua esquerda, o vento soprava e, para suas narinas sensíveis,
tricha o leave odor que anunciava a presença de liao. Sem hesitacao, o homem desapareceu na folhagem de uma árvore que se projetava sobre a trilha. Talvez Simba não estivesse faminto, talvez Simba não estivesse cacando, mas o mensageiro negro não estava correndo riscos. Ele tinha certeza de que o leão estava se aproximando, e esperaria aqui, onde poderia ver ambas as trilhas, descobrir qual delas Simba tomou observando com mais ou menos indiferença, devido a ser anca de seu santuário. O negro não estava preparado para o coque que avisou que logo se apresentou a seus olhos lhe causaria. Jamais nos degraus mais baixos de sua superstico ele havia concebido uma cena como a que testemunhava agora, e pisco os olhos repetidamente para ter certeza de que estava acertado, mas, não poderia haver engano. Era, de fato, uma mulher branca quase nua, excito por ornamentos dourados e uma feza mecha de pele de leopardo sob seu estreito estômago, uma mulher branca que caminhava com os dedos de uma mão enredados na juba negra de grande leão dourado. Ao longo de trilha, eles chegaram na encruzilhada, viraram à esquerda na trilha que ele vinha seguindo. A medida que desaparecem de sua vista, o homem negro manuseou o fetiche que pendia de cordeio seu pescaco e oro a mulungo, o deus de seu pavo, e, quando novamente partiu direto a seu destino, tomou uma rota mais longa e sinuosa. Frequentemente, após o anoitecer, Tarzan chegava ao acampamento dos conspiradores e, empolhado uma árvore acima deles. O viajero de talhar seus planos a seus companheiros, de modo que o homem macaco estava familiarizado com o que pretendiam, o menor detalhe. Agora, sabendo que não estariam preparados para atacar por algum tempo, ele vagava pela selva, longe da vista e do fedor do homem, desfrutando plenamente de paz e de liberdade que iram sua vida. Ele sabia que Gama deveria ter chegado ao seu destino a esta hora e entregue a mensagem que Tarzan lhe havia confiado. Ele ainda estava perplexo com o estranho desaparecimento de lá e intrigado com sua incapacidade de rastreá-la e ele estava genuinamente consternado com o desaparecimento dela, pois já tinha seus planos bem formulados para restaurant lá ao trono e punir seus inimigos. Mas não se entregou a lamentacos fúteis enquanto se balancava pelas árvores pura alegria de viver, ou quando a fome o dominava, perseguia sua presa no silencio sombrio e terrível de feira cacadera às vezes, ele pensava no jovem americano atraente, por quem havia se afeiçoado, apesar de considerá-lo inimigo. Se soubesse de situação quase desesperadora de cold, e possível que ele tivesse ido seu socorro, mas não sabia de nada. Sozinho e sem amigos, afundado nas profundezas do desespero, Wayne cold cambalhou pela selva busca de zora drinov e de seu raptor. Mas ele já havia perdido o tenho rastro, e tuyat, muato a sua direta, avancava passadamente, com seu cativo a salvo de persgaico. Debilitada pela exaustão e pelo coque, agora completamente aterrorizada pelo desespero de sua horrível situação, Zora havia perdido a consciência. Tuyat temia que ela estivesse morta, mas, mesmo assim, carague, para que pudes, ao menos, ter satisfaco de exibir-la a sua tribo como prova de sua proeza e, talvez, fornecer uma desculpa para outro dum-dum. Confiante sua forca, ciente de poucos inimigos que pudsem molestá-lo com saranca, tuyat não tomou a precaco do silencio, mas vagou pela selva, alheio a todos os perigos. Muitos foram os ouvidos atentos e os olfatos sensíveis que levaram a notícia de seu falecimento a seus donos, mas apenas deles a estranha mistura do rastro olfativo do girla macho com o de girla fêmea mangani sugeriu uma condico digna de investigação. Enquanto tuyat seguia seu caminho descuidado, outra criatura da selva, movendo-se silenciosamente sobre pés velozes, avancava sobre ele, e quando, de ponto vantajoso, olhos aguçados avistaram o touro peludo e a garota esguia e delicada,
labio se curvo rosnado silencioso, instanti depois, teat, orei girla, foi bruscamente dedido, resnando e ericando os pelos, quando a figura gigantesca de tarmangani bronzeado de cero livremente natril ha a sua frente, uma amica viva a sua posse do premio. Os alhas malignos do turo lancavum fogo e odio, va embora, ele diz, eu su teat, va embora ou eu mato, largue, exigio Tarzan. Now, Burroughs teat, ela e minha, largue, repetio Tarzan, e siga seu caminho, ou eu mato. Eu su Tarzan dos macacos, Senhor de Selva, Tarzan saco a faça de caca de seu pai e agaco se enquanto avancava direco ao turo. Teat rosna, e, vendo que o outro pretendia lutar, yago o corpo de garota para o lado, a fim de não ser prejudicado. Enquanto circulavam, cada buscando uma vantagem, som repentino e terrível de estrando irrompeu na selva, a favor do vento deles. Tanter, o elefante, adormecido na serranca de profundidade de floresta, fora subitamente despertado pelo rosnado das duas feras. Instantaneamente, suas narinas captaram rastro olfativo familiar o rastro olfativo de seu amado Tarzan e seus ouvidos lhe disseram que ele estava enfrentando batalha o grande mangani, cujo odor tumbum era forte nas narinas de Tanter. Com o estelar e o dober das árvores, o grande turo avançou pela floresta, e ao emerger repentinamente, erguendo se acima deles, teat, o rei dos macacos, vendo a morte nos alhas furiosos e preces brilhantes, virou se fugio para a selva. Peter, ziveri estava, certa medida, recuperando parte da confiança que havia perdido no sucesso final de seu plano, pois seus agentes estavam finalmente conseguindo lhe entregar alguns dos suprimentos de que tanto necessitava, juntamente com contingentes de negros descontentes como os que recrutaria suas forças número suficiente para garantir o sucesso de sua planejada invasão de Somalilandia italiana. Era seu plano realizar uma incursão rápida e repentina, destruindo aldeias nativas e capturando ou dois postos avançados, para então recuar rapidamente atrás da fronteira, guardar os uniformes franceses para possível uso futuro e empreender a derrubada da ras Taferi na Abissínia, onde seus agentes o haviam asegurado de que as condições estavam propícias para uma revolução. Como Abissínia sob seu controle para servir como ponto de reunião, seus agentes o asseguraram de que as tribos nativas de toda a África do Norte se juntariam a seus familiares. Embocara, distante, uma frota de 200 avios bombardeares, avios de reconhecimento e cacas disponibilizados pela ganancia de capitalistas americanos, estava sendo mobilizada para uma incursão repentina atrás da Pérsia e da Arábia at sua base na Abissínia. Com esses recursos para apoiar seu grande exército nativo, ele sentiu que sua posição estaria segura, os descontentes do Egito unir-se-iam a ele, como a Europa envolvida uma guerra que impediria qualquer ação concertada contra ele, seu sunho de imperio poderia ser asegurado e sua posição tornada inexpugnável para sempre. Talvez tenha sido sunho insano, talvez Peter ziveri fosse insano mas, afinal, qual grande conquistador do mundo não foi pouco insano, ele viu suas fronteiras serem emparadas para o sol à medida que, pouco a pouco, estendia seu dominio, at que dia governaria grande continente Pedro I, imperador da África. O senhor Paris feliz, camarada ziveri, diz o pequeno Antonio Mori. Porque não deveria estar, Tony? Indago o sonhador. Vejo o sucesso bem diante de nós. Todos deveríamos estar felizes, mas seremos muito mais felizes adiante. Sim, diz Tony, quando as Filipinas farem livres, ficarei muito feliz. Não acheu seria homem muito importante lá, então, camarada ziveri. Sim, diz o russo, mas voce pode ser homem indomir se ficar aqui e trabalhar para mim. Como gostaria de ser graoduca, Tony. Graoduca, exclama o Filipino.
Eu pense que não houves mais gro ducas. Mas talvez possa haver novamente. Iram homens perversos que oprimiam as classes trabalhadoras, diz Tony. Ser gro duca que oprime os ricos e lhes toma dinheiro talvez não faz tau ruim, diz Peter. Gro ducas são muito ricos e poderosos. Não gostaria de ser rico e poderoso, Tony. Bem, e claro, quem não o faria. Então, faça sempre como eu lhe digo, Tony, e dia farei de voce gro duca. Diz Série o acampamento estava agora repleto de atividade a todo momento, pois Série havia concebido o plano de transformar seus recrutas nativos algo que se assemelhasse a uma ordem e disciplina militares. Romero, Dorsky e Ivich, tendo experiência militar, o acampamento estava repleto de homens marchando, posicionando-se, educando e reunindo-se, praticando o manual de armas e sendo instruídos nos rudimentos de disciplina de fogo. No dia seguinte a sua conversa com Série, Tony estava auxiliando o mexicano, que suava sobre uma companhia de recrutas negros. Durante período de descanso, enquanto o mexicano e o filipino desfrutavam de cigarro, Tony se voltou para seu companheiro. O senhor viajou muito, camarada, diz o filipino. Talvez o senhor possa me dizer que tipo de uniforme gro duca USA. O vai dizer, diz Romero, que Hollywood e Nova York muitos deles usam aventais. Tony fez uma carta. Não creio, diz ele, que eu queira ser gro duca. Os negros no acampamento, mantidos suficientemente interessados e ocupados exercícios para evitar travessuras, com fartura de comida e com a perspectiva de lutar e marchar no futuro, iram grupo contente e feliz. Aqueles que haviam passado pelas experiências aterrorizantes de opar e por outros incidentes infelizes que haviam perturbado sua equanimidade haviam recuperado totalmente sua autoconfiança, condico pela qual Série assumia todo o crédito, presumindo que se devia a seu notável dom de liderança. Então, mensageiro chegou ao acampamento com uma mensagem para ele e com uma história estranha de ter visto uma mulher branca correndo na selva com leão dourado de juba negra. Isso foi suficiente para recordar aos negros as outras ocorrências estranhas e lembrá-los de que havia agências sobrenaturais naquele território, que ele era povoado por fantasmas e demonios, e que a qualquer momento alguma calamidade terrível poderia lhe sobreviver. Mas, se essa história perturbou a equanimidade dos negros, a mensagem que ocorreu truques a Série precipitou uma explicação emocional no russo que beirou a frenesí da insanidade. Blasfemando voz alta, ele caminhava de lado para outro diante de sua tenda. Tampouco explicaria a ninhum de seus tenentes a causa de sua ira. Enquanto Série se enfurecia, outras forcas se reuniam contra ele. Pela selva moviam-se sem guerreiros ibano, sua pele lisa e lustrosa, seus musculos relicos e sua passada elástica atestando sua aptidão física. Estávamos, excito por estreitos panos de cintura de pele de leopardo ou leão e alguns de quails ornamentos que saucaros aos coracos dos selvagens tornozeleras e pulseiras de cobra e colares de garras de leos ou leopardos, enquanto acima da cabeça de cada flutuava uma pluma branca. Mas aqui a primitividade de seus equipamentos cessava, pois suas armas eram as armas dos combatentes modernos, fuzis de cervico de alta potência, revólveres e bandoleiras de cartuchos. Era, de fato, uma companhia de aparência formidável que avançava firme e silenciosamente pela selva, e sobre o ombro do chief negro que os lidrava cavalgava pequeno macaco. Tarzan sentiu alivio quando a carga súbita e inesperada de tanto impelio tuyat para a selva, pois Tarzan dos macacos não encontrava prazer discutir com os mangani, que considerava, acima de todas as outras criaturas, seus irmãos. Ele jamais se esqueceu de que fora amamentado no cio de cola, a fêmea de gorila, nem de que havia atingido a idade adulta na tribo de Kerchak, o rei. De infancia a idade adulta, ele se considerava apenas simio,
e mesmo agora era frequentemente mais fácil para ele compreender e apreciar os motivos do grande manganese do que os do homem ao sinal de Tarzan, tanto para, e reassumindo sua compostura habitual, embora ainda atento a qualquer perigo que pudesse ameaçar seu amigo, observo enquanto o homem macaco